Hello and welcome to Prudent News. First, a look at the headlines. 1 kilometer buffer zone for mines in wildlife sanctuary. Mines falling within 1 kilometer to be closed in a phased manner. CM says 21% of Goa's GDP dependent on mining. We had no faith in CM, so we approached the Supreme Court. Activist Ramesh Gauss tells Prudent in head-on, accepts that stopping of mining will paralyze Goan economy. Tribute to Yash Ji, renowned filmmaker's film to be part of IFFI this year. Final rites performed on legendary filmmaker on Monday. And government to set up residential academies to tap sports talents from entire state, says Sports Minister Ramesh Tavadkar. And now the news in detail. The government has decided to give 1 kilometer buffer for the mines in the vicinity of Madhai, Mole, Mahavir and Netravali Wildlife Sanctuary. The Chief Minister Manohar Parrikar later on Monday evening divulged the plans of the government. The mines in the new 1 kilometer buffer will be closed down in phased manner. The government has decided not to allow any leases in the vicinity of 2 kilometers of wildlife sanctuaries. सेंट्रल एम्पावर कमेटी ने जो गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 1 किलोमीटर गोवा में आती है. कंटिग्यूअस ये होने के कारण 2 किलोमीटर का रिकमेंडेशन उन्होंने जनरली किया, मतलब गोवा के लिए नहीं किया. हम लोगों ने गोवा का स्पेसिफिक कंडीशन उनको बताया है और उन्होंने कहा कि गोवा 1 किलोमीटर का बफर जोन एक्सेप्ट करेगा विद कंडीशन दैट नेचुरल बाउंड्रीज है. कोई अगर नदी जाती है या बड़ा तालाब है तो वो उसका बाउंड्री बन जाएगा. अदरवाइज इट इज़ 1 किलोमीटर. एंड ये 1 किलोमीटर जोन में जो काम करने वाली माइंस है जो अभी चालू है उनको फेज मैनर से 5 से 10 बरस के टाइम टेबल के हिसाब से क्लोज डाउन करो. 1 किलोमीटर के बाहर नया माइन मत दे दो 2 किलोमीटर तक, लेकिन माइन जो है वो चालू रहेगी. लेकिन नए माइन के बारे में आपने बोला है कि नहीं खुलने देंगे. हाँ, नया माइन के बारे में, नया माइन नहीं होगी इससे आगे से इस तरह का कैबिनेट का लीजेस आप नहीं, हम लोगों ने जो निर्णय किया है 2 किलोमीटर में नया लीज नहीं मिल जाएगी. बफर जोन में नहीं, बफर जोन 1 किलोमीटर किया है, लेकिन डिसीजन लिया है कि बफर के बाहर भी 1 किलोमीटर तक नया माइन लीज नहीं देगी. Activist Ramesh Gauss stated in head-on that environmentalists approached the Supreme Court on Goa's mining issue because they did not have faith in Manohar Parrikar. He said that they doubted CM's intention behind closing mines in Goa and approached the apex court. He agreed that stopping of mining operations will paralyze Goan economy. The argument is you convicted Manohar Parrikar government without even giving them trial. ट्रायल सगळी दिल्ली, ट्रायल दिली. When they said की आम्ही येतात, आम्ही हे करतात, you didn't allow them. आम्ही असे म्हणू ना, किंबहुना हांव सांगता, हांवें जेन्ना फोनाचेर उलयलें, फक्त आमची अपेक्षा तुज्या कडल्यान आसली की तूं सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतलो म्हणून. पण आमी जे सगळे पळयले तेचे एकूण जे आतां डिसिजन घेतले वतात ते कशें ते पळयले. इवन तूं जेन्ना इरेग्युलरिटीज म्हणटा, इलिगॅलिटीची भाशा बदलता इरेग्युलरिटीज म्हणटा, तेन्ना एक हे स्पश्ट जाता की तुज्या कडल्यान प्रामाणीकपणान कांयच प्रयत्न जायना. पर्रीकर जर मुख्यमंत्री म्हटलो जायत जाल्यार शेवटी तोय काही आमदारांच्या संबंधान येता. त्यामुळे हांव कोणाचेंच नांव घेयना हांगासर, पण कितले आमदार प्रो असे आसात मायनी ज्यांच्या विरोधान एखादे निर्णय घेवप हे शक्य हेकाय बी ना. हें हांव स्पश्टपणे सांगता. काळ बदलला, आज हे परवडटा, 2 वर्सां परवडटा. नाही, परवडप का ना, तूं म्हाका फ्रँक सांगात, लोकांचो विचार करून सांगात परवडटा. पूर्णपणे हांव सांगता हे परवडणारी गजाल न्हू. पण दुसऱ्या बाजून हे सांगता की जर खणवाले हांगासरल्या पयशांचे इन्व्हेस्टमेंट, हांगासरलो पयसो रिसोर्सीसचेर, हांगासरल्या ह्या कामगारांचेर जे आज उपाशी पडटात ह्या लोकांच्या आधारान जर पयशे कमयले वयता आनी ते इन्व्हेस्ट करतात ऑस्ट्रेलियाक, ते ब्राझिलाक, ते सावथ आफ्रिकेक, ते महाराष्ट्रान,
हे जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करूंक शकता तर तुम्ही वाय आर यू नॉट इन्व्हेस्टिंग जे लोक आज विक्टीम जातले तेंचेर इन्व्हेस्ट करा. इट इज युअर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अर्थव्यवस्थेचेर हाचो परिणाम पडटलो कितें? अर्थव्यवस्थेचेर आता सध्या पडलो. हांव त्या बरोबर हो मुद्दो तुजो मान्य करता आसतना हांव आनी एका गजाली कडेन वयता. गेले 60 वर्सांचो वेवसाय आमच्याकडे आसा आनी जो सस्टेनेबल ना, इकॉनॉमिकली सुद्धा सस्टेनेबल ना, त्या व्यवसायाच्या बाबतीत भरमसाठ तुम्ही अवलंबून राहा. हेचो अर्थ असो की यू हॅव फोरसायटेड ना तुमच्याकडे. तुम्ही फक्त आज कितें मेळटा ते आज घेवया आणि खावया हे सर्वच. हे बरोबर, पण म्हाका एक सांगात, आता प्रॉब्लेम जालो न्ही? आता प्रॉब्लेम जालो हेचें कारण कशें की गेले 10 वर्सांक मी विचार करूंक ना. Renowned filmmaker Yash Chopra's famous films will be showcased during IFFI this year. This will be a tribute to the king of romance. Final rites on Yash Ji was performed on Monday at Mumbai. See, the festival basically wanted to pay tributes to the creative genius of Mr. Yash Chopra. I think now it would be a homage to the great soul, to the great man. But definitely the festival will have a section on him and screen some of his landmark movies. So one can look forward to living the nostalgia again. What I've been watching on screen, a lot of people are writing that he was king of romance and all those things. But if you look at the past history of his cinema, he was completing 75 years of his in Indian cinema, you know. That's what the festival was dedicating the section to. 100 years of Indian cinema, but 75 years of Yash Chopra in Indian cinema. So that was the subject. But coming back to the point, I think Yash Ji himself discovered romance post Silsila. Yash Ji had a larger variety in him, and not just romance. That's a mistake people are making when they are writing about Yash Ji. People are dubbing him as king of romance. He was much more than that, far more substantive filmmaker. Senior reporter Lokik Shilkar with video journalist Devendra Gankar. It's time for a short break. Stay tuned.